Alguna vez has sentido la punzada de arrepentimiento al pensar que podrías haber tenido una fortuna en tus manos y la dejaste pasar simplemente porque parecía ordinaria. Imagina esto, estás en la fila de una tienda. Abres tu cartera y pagas con un puñado de monedas de un centavo. Sin saber que una de ellas podría ser el billet dorado hacia una vida de libertad financiera. Mientras tu ves solo cobrar desgastado, un coleccionista experimentado ve un activo de valor incalculable. La diferencia entre ser un simple gastador y un buscador de tesoros radica únicamente en el conocimiento. En este mundo, el dinero no siempre está en los bancos. A menudo descansa tranquilamente en los frascos de monedas olvidados en el fondo de un armario. Hoy, estamos a punto de sumergirnos en la historia de uno de los misterios más fascinantes de la numismática estadounidense. Una pequeña pieza de metal que ha hecho que los inversores más astutos contengan el aliento. Detén lo que estás haciendo por un segundo. Ve a buscar ese frasco de monedas que tienes acumulando polvo en tu casa y revisa cada centavo. Lo que estás buscando no es brillante, ni majestuoso, ni grande. Estamos hablando del centavo de Lincoln, Delaware 1979. Pero no cualquiera, sino la variante sin marca de seca. En el mundo de las monedas, la ausencia es, a veces, la mayor presencia de todas. La seca de Filadelfia, durante ese año, produjo millions, pero las escasez de ciertos errores de troquel y variaciones específicas ha creado un fantasma en el mercado. Es una pieza que desafía la lógica de la producción masiva. Un error humano convertido en una obra de arte histórica. Para comprender por qué esta moneda es una obsesión para los coleccionistas, debemos mirar más allá del metal. La acuñación de monedas es un proceso industrial riguroso, pero en 1979, bajo condiciones específicas de presión y desgaste de los troqueles, ocurrieron irregularidades que transformaron monedas comunes en anomalias únicas. Un coleccionista promedio pasa por alto estos detalles porque requiere un ojo educado. La falta de la marca de seca en posiciones donde debería estar, o las variaciones en el grosor de las letras y la claridad del perfil de Lincoln, son señales que gritan valor para quienes saben escucharlas. No es solo una moneda, es un documento histórico de un momento en que la maquinaria falló de la manera más lucrativa posible. ¿Te imaginas que el cambio que recibiste hoy para comprar un café fuera, en realidad, el activo más buscado del año? La posibilidad de que una moneda de un centavo alcance un valor astronómico en una subasta no es una leyenda urbana, es una realidad documentada. Hablamos de cifras que se acercan a los $970,000. Si, has escuchado bien, una cantidad que podría cambiar la trayectoria de tu vida para siempre, pagando hipotecas, financiando sueños o simplemente asegurando una libertad que muchos pasan décadas tratando de alcanzar. El mercado de monedas raras es un refugio contra la inflación y un campo de juego para quienes entienden que el valor verdadero no siempre es obvio a primera vista. La competencia por estos países es feroz. Grandes casas de subastas ven constantemente como los precios se disparan cuando aparece un espécimen certificado, debido a que el mercado de activos tangibles está más caliente que nunca. Los inversores de alto nivel están desplazando su capital hacia objetos de colección numismática, entendiendo que cuando el sistema financiero tradicional fluctúa, la rareza histórica permanece. No estás solo comprando metal, estás comprando una exclusividad que nadie más puede fabricar. Cada año que pasa, estas monedas se vuelven más escasas, y que muchas terminan perdidas para siempre en colecciones privadas o donadas más allá de su valor coleccionable. La urgencia es real, y el tiempo es el enemigo de quienes esperan para actuar. Antes de que cierres el frasco, preguntate, ¿qué más estás pasando por alto en tu búsqueda de riqueza? Muchas personas viven toda su vida rodeadas de oportunidades, pero las ignoran por falta de curiosidad o paciencia.
La riqueza a menudo se esconde en los detalles más insignificants. La pregunta ya no es si el dinero está allí, sino si tienes la disciplina necesaria para encontrarlo. Esta moneda de 1979 es solo el principio de una aventura que puede llevarte por caminos que nunca imaginaste, transformando una rutina mundana en una búsqueda épica de activos de clase mundial. Este no es el final de nuestra búsqueda, sino simplemente la puerta de entrada a un nivel superior de conocimiento, mientras precisas la magnitud de lo que una simple moneda puede representar. Te sugiero que mantengas los ojos abiertos, porque en el próximo video, revelaremos otro tesoro, una pieza en masa lesiva, una moneda cuyo valor no solo es en dólares, sino en la historia que escribe en el mercado mundial. No quieras perderte esa revelación, porque el próximo gran hallazgo podría estar justo donde menos lo esperas. Mantén atento, mantén tu curiosidad encendida y preparate, porque estamos a punto de redefinir lo que significa encontrar riqueza en los lugares más comunes de la vida cotidiana. Imaginen por un momento que su riqueza no está guardada en un banco ni en una aplicación de inversiones volátil, sino escondida a plena vista, descansando silenciosamente en el fondo de un frasco de vidrio polvoriento, en la consola de su vehículo o perdida entre los cojines de su sofá. Cada día, millones de personas interactúan con la moneda estadounidense, utilizándola como un simple vehículo para transacciones triviales, sin sospechar que entre el metal común y el desgaste cotidiano podría esconderse una fortuna que desafía toda lógica. Mientras el gastador promedio entrega su dinero sin pensarlo dos veces, el coleccionista astuto observa con ojo clínico. Esa pequeña pieza de cobre de 1988 no es solo una unidad de cambio. Es un boleto dorado, un error de fabricación que ha alcanzado dimensiones de leyenda urbana y cifras astronómicas que rozan el millón de dólares. La historia del centavo de Lincoln, Delaware 1988. Específicamente aquel que carece de la marca de Sika, es una narrativa de casualidad, negligencia histórica y el deseo humano de encontrar lo extraordinario en lo ordinario. Hablamos de una anomalía que no debería existir. En el mundo de la numismática, la perfección es común, pero el error es donde reside el verdadero valor. Cuando los troqueles utilizados en la Sika de Filadelfia se mezclaron o sufrieron fallos mecánicos durante el proceso de acuñación, nació un fantasma. Este centavo no es simplemente una moneda antigua. Es una pieza de metal que ha escapado a los controles de calidad más estrictos del mundo, convirtiéndose en el santo grial para quienes buscan la libertad financiera a través de la historia. Detengáis un segundo. ¿Tiene un frasco de monedas sueltas en su casa? Si es así, deje de leer por un momento y reviselo. ¿Cuántas veces ha dejado pasar la oportunidad de su vida por pura prisa? La diferencia entre una vida de austeridad y una de abundancia suele reducirse a la atención que prestamos a los detalles que otros descartan. Mientras la mayoría de la gente ve chatarra, el inversor ve activos. Este centavo es un recordatorio de que la riqueza a menudo está al alcance de la mano, pero requiere un nivel de conocimiento que la mayoría no está dispuesta a adquirir. La escasez de esta moneda es absoluta. Es un fantasma en el mercado porque, técnicamente, no debería estar en circulación. La ciencia detrás de este error es fascinante. Durante el proceso de acuñación de 1988, ciertos factores técnicos, como la alineación incorrecta de los troqueles o el uso de troqueles de años anteriores, crearon variaciones en la letra G del lema, en God we trust, o en la posición de la fecha. Pero la verdadera joya, la que genera escalofríos en las casas de subastas, es la variante que presenta una falta absoluta de marca de Sika combinada con características de troquel de prueba. Es una anomalía de acuñación que transforma un objeto de un centavo en una pieza con un valor potencial de hasta $988,000. Esta cifra no es un número aleatorio.
Es el reflejo del deseo, la rareza y la obsesión de coleccionistas que entienden que, en el mercado de alta gama, el precio lo dicta la historia que cuenta la moneda. El mercado numismático actual está experimentando un fervor sin precedents. Los activos tangibles, especialmente aquellos que han demostrado ser resistentes a la inflación y a las crisis económicas, están atrayendo a inversores de todo el mundo. No estamos hablando de una simple moda pasajera. Estamos ante una clase de activo que ha perdurado siglos. Cuando una moneda de este calibre aparece en una subasta, no solo se vende cabra. Se vende una pieza de historia, una anomalía que certifica que, en un sistema diseñado para la uniformidad, el error es la forma más pura de valor. La urgencia es real, ya que cada vez que una de estas piezas es identificada y retirada de la circulación, la oferta disminuye y el valor de las restantes se dispara. Se imagina despertarse mañana y descubrir que ese centavo olvidado en su bolsillo es, de hecho, el activo más valioso de su portafolio? La idea parece sacada de una película, pero para quienes han dedicado su vida a estudiar las marcas, las fechas y los errores, es una realidad documentada. No es cuestión de suerte, sino de información. La mayoría de la gente vivira y morirá sin saber que sus manos tocarán una fortuna que pudieran haber conservado. La pregunta no es si el dinero está ahí fuera, sino si usted tiene la disciplina para buscarlo. Usted tiene el poder de cambiar su narrativa financiera, empezando por lo más pequeño. El mundo de la numismática está lleno de secretos esperando ser revelados. Este centavo de 1988 es solo la punta del iceberg. Existe una lista de monedas que, debido a errors de fabricación, composiciones metálicas inusuales o tiradas extremadamente limitadas, valen mucho más de lo que marca su valor nominal. La búsqueda de estas piezas no es un pasatiempo. Es una casa de tesoros moderna para los visionarios. La próxima vez que reciba cambio, no lo guarde en un cajón sin mirar. Obsérvalo con la seriedad de quien busca su próxima gran inversión. Preparís, porque esto es solo el comienzo. He analizado cientos de registros para traerles la verdad sobre las monedas que mueven el mercado, pero aún no hemos tocado el tema más importante. En nuestra próxima entrega, revelar una moneda de una década diferente. Una pieza tan rara que incluso los expertos más experimentados dudan de su existencia. Una moneda que podría transformar su realidad de la noche a la mañana. Asegurís de estar atento, porque la oportunidad no espera a los que dudan. Y cuando el velo se levanta sobre este próximo hallazgo, quiera estar preparado para reconocer el tesoro cuando lo tenga frente a sus ojos. Imaginen por un momento que su bolsillo, ese lugar donde guardan el cambio diario, es en realidad una caja fuerte olvidada. La mayoría de las personas ven monedas de un centavo como simples residuos metálicos, pequeñas piezas de cobre sin valor que estorban en la cartera o se pierden en el fondo de un cajón. Sin embargo, existe una diferencia abismal entre un simple gastador y un coleccionista visionario. Mientras el mundo sigue su rutina, ignorando el valor del metal que circula por sus manos, unos pocos elegidos están a punto de descubrir que un objeto cotidiano podría ser la ley hacia una libertad financiera absoluta. Estamos hablando de una pieza que ha desafiado toda lógica numismática, un fantasma que ha aparecido en el mercado para obsesionar a los expertos y cambiar la vida de quienes logran identificarlo. El protagonista de esta historia es el centavo de Lincoln, Delaware 1997 con marca de Seca D. No es cualquier centavo. Es un error de acuñación que se ha convertido en el santo grial de los coleccionistas modernos. ¿Cuántas veces han vaciado su alcancía sin mirar siquiera el ano o la marca? Cada segundo que pasan ignorando los detalles de su propio dinero es una oportunidad perdida de alcanzar ese estilo de vida con el que siempre han sonado.
La rareza extrema no solo se trata de escasez. Se trata de la historia oculta que leva grabada una paisa de metal. Este centavo es el ejemplo perfecto de cómo un error del sistema puede convertirse en una fortuna personal. La pregunta no es si el dinero está allí. La pregunta es si usted son lo suficientemente observadores para reclamarlo. Detengámonos un instante. ¿Tienen a mano algún recipiente con monedas viejas? Si la respuesta es no, si están perdiendo el primer paso hacia su propio descubrimiento. Vayan, buscan, porque el azar favors a quienes se atreven a mirar donde otros solo ven basura. Este centavo de 1997 es un enigma técnico. La marca de CKD, que indica que fue acuñado en Denver, debería ser común, pero en este caso específico, el proceso de acuñación sufrió una desviación crítica. Una anomalía en el troquel que creó un patrón único, casi imperceptible para el ojo inexperto, pero inconfundible para el ojo del maestro. Este fenómeno, conocido en el mundo de la numismática como una mutación del error de Cuno, es lo que lo convierte en un ejemplar de clase mundial. Estamos ante una paisa que desafía la producción masiva de la casa de la moneda de los Estados Unidos. La historia de cómo un error de esta magnitud escapó del control de calidad es, en sí misma, una trama de espionage industrial. Durante décadas, estas monedas han circulado, pasando de mano en mano, ignoradas por miles, esperando que un coleccionista con el conocimiento necesario las rescate del anonimato. La escasez es absoluta, y la demanda, creciente. Mientras las economías tradicionales fluctúan, el valor de estos objetos de colección solo parece seguir una trayectoria ascendente. No se trata de suerte, se trata de estar informado cuando el resto del mundo sigue durmiendo. El mercado actual ha puesto sus ojos sobre esta moneda con una intensidad nunca vista. Se habla de cifras que parecen sacadas de un sueño. Hasta $997,000. Si han escuchado bien. Casi $1,000,000 por una moneda que alguien, hace años, despreció por no valer más que un simple dulce en una tienda. Esta valoración no es arbitraria. Es el resultado de la escasez extrema, la demanda de inversores de alto perfil y la mitificación de un error que, según muchos expertos, jamás debería haber salido de la fábrica. La urgencia es real. El mercado se está calentando y, cada vez que uno de estos países se registra en una subasta importante, el valor de las que aún permanecen ocultas en los tesoros de las casas se dispara exponencialmente. Sienten esa pequeña punzada de ansiedad al pensar en cuántas monedas han dejado pesar en su vida? Ese es el miedo a perderse algo extraordinario. Y es un motor poderoso. Pero no digan que el arrepentimiento los detenga. La riqueza no siempre liga a través de grandes inversiones en bolsa. A veces, liga escondida entre el cambio de un café o en el fondo de una caja de zapatos heredada de un abuelo. La oportunidad está allí, esperando ser encontrada por alguien que no tenga miedo de dedicar tiempo a estudiar los detalles. Si encuentran uno, no solo tendrán una paisa de metal. Tendrán la prueba viviente de que el valor está en todas partes. Si sabes donde buscar. La vida de un coleccionista exitoso se define por la paciencia y la atención al detalle. Este centavo de 1997 con marca de no es solo una moneda. Es un símbolo de lo que es posible cuando dejamos de ver el mundo de manera superficial. El mercado de errores numismáticos es uno de los campos de inversión más fascinantes y rentables del siglo XXI. La combinación de historia, rareza y valor monetario crea una tormenta perfecta que atrae a los inversores más astutos del mundo. La pregunta ahora es ¿qué harán ustedes con esta información? ¿Seguirán siendo parte de la masa que ignora su entorno? ¿O se convertirán en los cazadores de tesoros que dominan su propio destino financiero? Antes de que salgan a buscar su fortuna, les advierto.
El mundo de los errores numismáticos tiene sus secretos. Pero esta moneda es solo el comienzo. Existe otra paisa, on más escurridiza. Una que muchos consideran un mito urbano. Pero que ha sido documentada en las sombras de las subastas privadas. Un error que es alegra a aparecer en público. Dejaría pequeña a cualquier cifra mencionada anteriormente. Pero esa es una historia para nuestra próxima entrega. Manténganse atentos, sigan investigando y, sobre todo, no dejen de revisar cada centavo que lega sus manos. Porque la próxima fortuna podría estar un solo giro de distancia.